理事長の児玉です。Ladies and gentlemen of the press, thank you very much for waiting. We would like to commence today's online press briefing. I am Kodama. I'm the president of Foreign Press Center of Japan. I will be serving as your master of ceremony. 東日本大震災と東京電力福島第一原発事故の発生からまもなく11年が経とうとしています。内堀福島県知事は昨年震災から10年を機に始めるから叶えるへ軸足を移すとおっしゃりました。そして新スローガン、一つ一つ実現する福島を掲げ、具体的な福島の復興の実現を強く求めておられました。そこで本日は内堀知事をお招きし、原発事故から11年を迎える福島の復興の真の実現に向けた具体的な政策、取り組み課題などについてお話しいただきます。Since the occurrence of the nuclear power plant accident at the Fukushima Daiichi power plant of Tokyo Electric Power Company, TEPCO, and the East Japan Great Disaster, shortly we will be seeing the punctuating moment of 11th year. Today, Governor Uchibori Masao, Governor of Fukushima, will brief us. Since last year, he is calling for strongly the concrete reconstruction with the slogan of making it a reality, one at a time, Fukushima, changing the pivot from starting to making it a reality. So with the presence of Governor Uchibori, we will be asking him to talk about concrete policies as well as challenges looking toward the true realization of Fukushima reconstruction. まず、知事から祝辞通訳の時間を含めて約30分お話をいただきまして、残りの時間を質疑応答に当てさせていただきます。一点ご了解、あらかじめご了解いただきたいことは、知事のその後のスケジュールが非常にタイトですので、午後2時シャープにこのブリーフィングは終了させていただきます。So first of all, Governor Uchibori will speak for about 30 minutes, including the consecutive interpretation. Remaining time will be used for discussion Q&A. One point I would like to seek your understanding. Governor has a very tight schedule. Therefore, we have to end this press briefing sharply at 2 o'clock. 質問は外国メディアの方からお受けします。質問がある方は画面下の Q&A ボタンから書き込むか、質疑応答の時間に手を挙げるのボタンでお知らせください。Q&A の書き込みはブリーフィング開始後はいつでも可能です。We will accept the questions from foreign media first. If you have a question, please write in your question using the Q&A button on the lower part of the screen, or you can use the button of raise hand during the question time. You can write in your questions to Q&A box at any time after the start of the briefing. 本日のブリーフィングでは、投影資料の配布はございませんが、参考資料を1時間ほど前にですね、皆様のメールアドレスにお送りをしております。資料が届いていない場合は、画面下の Q&A からお知らせください。There is no distribution of slide materials used during the briefing for today, but reference materials have been sent to your email addresses about 1 hour ago. And if you have not received that materials, please notify us using Q&A box. 本日の通訳者は株式会社サイマルインターナショナルの永井真理子さんです。Today's interpreter is Mariko Nagai of Simul International Inc. それでは内堀知事、よろしくお願いいたします。Now, Governor Uchibori, floor is yours. はい、皆さんこんにちは。福島県知事の内堀雅雄です。今日は児玉理事長、そしてフォーリンプレスセンター、永井真理子さんをはじめ、多くの方々のお力のおかげで、このような貴重な機会をいただいたことを本当に嬉しく思います。Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Uchibori, Governor of Fukushima Prefecture. Thanks to the cooperation and efforts by President Kodama of FPC, the interpreter Nagai, as well as many other people, thanks to their cooperation, we are having this opportunity, very precious opportunity. I thank every one of you for your efforts.
そして今日ですね、多くの皆さんがこのプレゼンテーション、質疑応答に参加をしていただきました。オンラインでの今回プレゼンということにはなりますが、皆さんとこうして参加、やり取りができること、本当に嬉しく思います。ありがとうございます。I am so pleased that so many of you are participating into this presentation and Q&A session. Although this is the remote event, I am so pleased that we are able to have this exchange of opinions. それでは今からスライドを投影しながら、私のプレゼンテーションを始めていきたいと思います。Now I'd like to commence my PowerPoint presentation. はい、今日の私のプレゼンテーションのタイトル、それは福島の未来です。The title of my presentation today is Future of Fukushima. 冒頭、小玉理事長のお話にもありましたが、2011年に福島県は地震、津波、原発事故、風評被害という大きな複合災害に見舞われました。As President Kodama alluded to, in the year 2011, Prefecture Fukushima was hit with complex disasters. First, the earthquake, and then tsunami, and then nuclear power plant accident, as well as harmful rumor-based damage. こうした複合災害に加えて、11年間という年月が流れる中で、記憶の風化という新しい問題も起きています。So in addition to those complex disasters that we suffered for the past 11 years, because of the length of time, we also have the damage of weathering of memories. そして福島県は複合災害に加え、急激な人口減少という重い課題も抱えています。In addition to the fact that we are suffering from complex disasters, we have a very urgent challenge of a rapid population decrease. 日本は少子高齢化が進んでいる社会ですので、2011年の震災の前も人口減少はありました。Japan is known for an aging society with a low birth rate. Therefore, pre-disaster in 2011 already, we had seen the population decrease in Japan. そして福島県はそういった本来ある人口減少に加えて、震災、原発事故等、この影響もあって人口減少がこの11年より加速化しているという厳しい状況の中にあります。So our prefecture is placed in a very tough situation where population decrease is accelerating in addition to the general nationwide population decrease because of the damage we suffered from the past 11 years. The population decrease is accelerating. こうした複合災害と急激な人口減少、こういった重い課題を克服しながら、福島県が未来をこれから切り開いていくために重要なキーワードを今日は2つ皆さんにお示しをしながら話を進めていきたいと思います。I'd like to make my presentation by showing two important keywords or buzzwords to you, which is necessary for exploring the future. So we have to overcome heavy tasks and burdens, as I described, of complex disaster as well as population decrease. 一つ目のキーワード、それは光と影です。The first keyword is light and shadow. 光というのはこの11年間で福島県が複合災害を乗り越えるために努力を続け、その復興の成果が着実に現れていることを指します。Light represents the fact that for the past 11 years, Fukushima Prefecture made enormous efforts to overcome the complex disaster. Thereby, we are steadfastly making or accomplishing the fruits of reconstruction. 一方で、この影というのは、11年経っても福島県が
特に原発事故、原子力災害の影響があって重い課題を抱え、その深刻な課題がまだまだ様々あるということを指します。The shadow means that even with the lapse of 11 years, especially because of the nuclear power plant accident in Fukushima, we are faced with very heavy, serious challenges. And we have a multitude of serious challenges still going on. それではまず初めは光。この11年間の中で福島県の復興が前に進んでいる、そういう具体的な例をいくつか皆さんにご説明したいと思います。First, I'd like to talk about the light side of the keywords. I'd like to explain to you how the Fukushima is making forward strides in terms of reconstruction in concrete way. まずはじめは除染についてお話をします。除染というのは原発事故によって福島県内の一定の地域に広がった放射性物質を取り除く作業のことを除染と言います。The first point is decontamination. Decontamination means the removal of radiation observed in certain areas within Fukushima Prefecture, which is caused by the accident in nuclear power plant. 原発事故に見舞われた福島だからこそ、除染をしっかり行うことで、我々が安心して暮らすことができる生活環境を新たに作り上げることが重要です。What is important is creating a new living environment for the citizens of Fukushima so that they can live with the peace of mind, with sense of security and safety by solidly doing the decontamination. It is necessary precisely because of Fukushima, we live in Fukushima, which is affected by the nuclear power plant accident. そのために私たちは何年もかけて住宅を一軒一軒除染をし、農地を広い面積除染をし、そして樹木を洗浄する、洗い流す、こういった作業を丁寧に行ってきました。So to this end, spending many years, we have elaborately conducted the act of decontamination. First is decontaminating housing one by one, as well as decontaminating farmland, as well as washing away radiation from trees. こういった努力の会があって、2018年の3月には、帰還困難区域を除く福島県内の生活圏全体の面的な除染が無事終了しました。Thanks to such efforts, by March 2018, except the areas designated as difficult for citizens to return to those areas, except those areas, we have completed the process of decontamination in all areas within the prefecture. こういった除染作業を何年もかけて進め、そしてまた11年という年月が経過をした中で、福島県内の空間放射線量は大きく減少しました。Thanks to many years of decontamination efforts and with the lapse of time frame of 11 years, there was a substantial reduction in terms of the aerial radiation within Fukushima Prefecture. 福島県内の空間放射線量は世界の主要都市と同じ水準にあります。The level of radiation that we observe in the air of Fukushima is at the same level as major cities in the world. こういった除染作業が進む中で、福島県の中で原発事故によって避難指示が出された区域、エリアの面積は一番広い時には県全体の面積の 12% を占めていました。
In this process, the areas designated as the evacuation order was reduced. At the peak time, the percentage of the evacuation order area in total area of Fukushima Prefecture was 12%. 今は除染等の効果があって、この面積が5分の1の 2.4% まで縮小しています。これは我々にとって復興の大事な前進になっています。Now, thanks to the efforts for decontamination, this area still designated as the contaminated area was reduced to 1/5 of what it was at the peak time. Currently, the proportion of the area, contaminated area within the Fukushima is 2.4%. I think this means a great advancement forward for us in the process of reconstruction. そして今まだ避難指示が解除されていない帰還困難区域にも復興拠点が設けられ、そして双葉町、大熊町、富岡町でも一部の地域で避難指示が解除されました。So in areas where the evacuation order is still in place, there are some focal units or focal areas designated, zones designated for the purpose of reconstruction. So in Futapamachi, Okumamachi, and Tomioka-machi, there are certain areas now being lifted of this evacuation order. 次は福島県の農林水産物についてお話をします。Next, I'd like to talk about agricultural produce of Fukushima. 私たちは福島県の農産物について放射性物質のモニタリング検査を徹底的に行っています。We are conducting thoroughly the radiation monitoring regarding agricultural produce in Fukushima. 基準値を超えるものは流通させません。If the certain product has a more value than the regulatory standard, such products will not go into the distribution channel. そしてその基準値の設定は非常に厳しい水準になっていて、欧米が定めている水準の10倍以上厳しいラインであります。This regulatory standard is set at a very rigorous level compared with those similar levels in the West. Our regulatory standard level is set at 10 times more stringent than others. そして私たちがモニタリング検査を継続する中で、福島県内で栽培している農産物は基準値を超えるものがここ数年出ておりません。So in the process of monitoring that we conduct, we are finding the fact that regarding the agricultural produce produced in Fukushima, we have not found any product which would exceed the standard. 例えば玄米は6年連続、野菜果実は8年連続、畜産物、栽培する山菜キノコは9年連続、基準値を超えるものがありません。For example, in the case of milled rice, for 6 consecutive years, we have not seen any rice exceeding the level. With respect to vegetables and fruits, for 8 consecutive years, we have not found anything beyond the standard. Regarding the livestock products, as well as wild edible plants and mushrooms, for 9 consecutive years, we have not seen any product exceeding the level. 一方、海の魚については、時に漁協の検査によって検査基準を超えるものが出ているというものが時に見られるという状況もあります。At times, regarding fish, with the monitoring efforts made by the fisheries cooperatives, at times we find some fish exceeding the level of regulatory standard. こういった情報を丁寧に正確に発信していくことが
重要だと考えています。We consider it very important that we communicate such information very elaborately as well as accurately. 続いて、今度は福島県の農産物ですが、震災原発事故前は学校給食に使われていました。Now, same subject on agricultural produce in Fukushima. Before the disaster, those agricultural produce was used in school lunches. ただ、その後、先ほどご説明したような農産物の安全対策、あるいは検査を徹底するというプロセスが続く中で、この3年間は震災前、原発事故前以上に県産の農産物を学校給食で活用し、児童生徒の皆さんにおいしく食べていただいているという状況があります。Since then, we have employed safety measures for the agricultural produce in Fukushima. We have also conducted a complete and thoroughgoing inspection system. And because of such efforts, for the last 3 years, the level of Fukushima-produced agricultural products used for school lunch program is more than the pre-disaster level, so that the children in Fukushima are enjoying delicious and safe food. ここまで福島県の光、復興が前に進んでいるお話をしましたが、残念ながら我々にはまだ重い課題、影もあります。Now, until this point, I have explained to you the light aspect of the reconstruction, the things that we are making advances in terms of reconstruction. However, unfortunately, we are still left with heavy tasks and challenges. 例えば、震災から11年経っても、今なお3万3000人を超える方々が県内外で避難生活を続けておられます。For example, even after 11 years after the disaster, 33,000 people are now living in evacuation inside or outside Fukushima Prefecture. そして福島県避難指示解除が進んでいますが、やはり最近避難指示解除がなされた地域は、まだ住民の皆さんがふるさとに帰る割合が低い。これが現実です。I have said that some areas have seen the lifting of the evacuation orders. However, regarding the areas where the lifting is done very recently, the reality is that we still have low percentage of residents who are really able to return to their hometown or homes. そして我々にとって非常に重いのは福島第一原発の困難な廃炉対策、これが目の前にあるということであります。Another very heavy task for us is the very urgent challenge of decommissioning of Fukushima Daiichi nuclear power plant. 福島第一原発は2011年の3月に過酷な原発事故を起こしました。Fukushima Daiichi nuclear power plant unit generated severe nuclear accident in March 2011. 過酷な事故であるがゆえに、その廃炉対策には長い期間がかかり、30年から40年の期間がかかると言われています。Because of the severity of the accident, the decommissioning of reactors would require long years of activities. Some people say that 30 to 40 years are necessary for completing the decommissioning. そして同じ原発の廃炉の中で目の前の喫緊の課題がALPS処理水の問題です。Amongst the challenges that we have, the most urgent problem that we have to deal with is the matter pertaining to the processed water, ALPS treated waters. 原発の汚染水、処理水のタンクが第一原発の敷地内に1000本以上林立している。これが今の福島の現実です。The reality of Fukushima now is that
you will see 1,000 tanks containing the contaminated waters within the premise of Fukushima Daiichi nuclear power plant. 私たちはこの影を光に変えていきたい強い思いを持っています。それが福島の復興を進めることそのものだと思います。We have a strong passion and thought of turning this shadow into light. I think this changing light, shadow into light would be really the key point for accelerating the reconstruction in Fukushima. 影を光に変えていくために必要なキーワードが何か。それはこちら、挑戦、チャレンジです。What is the keyword in shifting from shadow to light? That keyword is challenge. 複合災害との戦い、あるいは急激な人口減少との戦いには前例がありません。前例がないからこそ、我々はさまざまな挑戦、チャレンジを続けていかなければなりません。In order to change from shadow to light, in order to fight against the complex disaster, in order to fight against the trend of a population decrease, we have no examples that we can learn from, precisely because of the non-presence of precedents. We have to continue our challenges. そこで今日は皆さんに県産農産物の輸出にかけるチャレンジ、これを挑戦の一つの事例としてお話をしたいと思います。So I would like to talk to you today as one example of our challenges and talk about our export of Fukushima produced agricultural produce. 福島県の農産物ですが、震災前は非常に多くの量が輸出をされていました。Talking about agricultural products in Fukushima, before the disaster, a substantial amount of products were exported. しかし、震災、特に原発事故の影響によって、その輸出量がほぼゼロに近づくという状況になりました。However, because of the disaster and particularly because of the nuclear power accident, that level of export nearly plummeted to near zero. この状況を変えていくために、我々は農産物の安全対策、放射性物質の検査はもとより、輸出に向けた活動をさまざま挑戦してきました。So in order to bring change in this difficult situation, we have employed various measures such as safety measures, as well as radiation inspection or testing exercises, as well as a variety of activities to promote exports. まず、福島県のおいしい桃をタイ、マレーシア、インドネシア等に輸出をスタートし、それぞれの国でシェアが日本一になる。このように好評を得ています。First one is to export our delicious peach to countries of Thailand, Malaysia, and Indonesia. Our purpose, our objective is to gain the first position amongst the Japanese peaches in those countries. そして福島のお米、自慢のお米をマレーシアに年間輸出目標100トンで合意を取って3年連続シェア日本一を達成しています。Next item is rice. We are so proud of Fukushima produced rice. We have made an agreement with Malaysia for the export of Fukushima rice at the level of 100 tons. And for 3 consecutive years, our market share in Japanese rice category has been the first one. そして福島県の梨も輸出がスタートしてベトナムの皆さんに大変喜んで食べていただいています。Fukushima's pears are also exported to countries like Vietnam. The Vietnamese people are really enjoying delicious Fukushima pears. このような努力、挑戦を続ける中で、福島県は2017年以降、震災原発事故前を超えて過去最高の輸出量を更新できる、こういった状況を作り出すことができました。
So with these efforts, Fukushima is now able to create a situation where our export level would always be breaking the record since 2017. So we are breaking the record, and the level is now greater than the pre-nuclear disaster level. So we are renewing our record every year since 2017. こうした努力を続ける中で、私は2019年、中国でのサマーダボスに出席をしました。So in this context, I took part in a Summer Davos conference, which was held in China in 2019. そこで UAE アラブ首長国連邦の大臣と会談をし、福島の食の安全性、その魅力を発信しました。So on that occasion, I had a meeting with the minister in charge of food safety from UAE, and I was able to explain and present to her the safety as well as the attractiveness of our food. そして2020年12月には UAE が福島県産食品の輸入規制を撤廃してくれました。And then in December 2020, UAE was good enough to remove the import ban on the Fukushima products. アメリカが昨年の9月、同じく輸入規制を撤廃しました。Likewise, in September of last year, United States removed its import ban of food from Fukushima. また、今年の2月8日には、台湾が輸入規制を緩和するという意向を表明しました。On the 8th of February this year, 2022, Taiwan expressed its intention of relaxing the import restriction. このようなプロセスを経る中で、当初原発事故以降、福島県産の農産物に輸入規制をかけている国地域が55ありました。So in this process, we find that the number of countries which had import restriction after the disaster and NPP have changed. In the beginning, there were 55 countries and economies having restriction. 55あった国地域が現在は14まで減少することができました。The number 55 is now reduced to 14 in terms of countries and economies with their import restriction. この14の国地域のご理解をいただきながら、輸入規制を緩和、撤廃できるように政府と力を合わせて取り組んでいきたいと思います。We would like to collaborate with our government so that we can gain understanding from the 14 remaining countries so that those countries would move toward relaxation and eventually the elimination of their import restrictions. 今月の8日、福島県の特産品として親しまれているあんぽ柿が UAE に向けて輸出を開始しました。The 8th of this month, February the 8th, the ampo persimmon, which is the special produce in Fukushima, which is a semi-dried persimmon called ampo persimmon, began its export to UAE. あんぽ柿は干し柿の一種です。美しいオレンジ色をした程よい歯ごたえのある実の中からとろりとした果肉と美味しい甘さがあふれる。まさに食べる芸術作品といっても過言ではありません。Ampo persimmon is a kind of a dried persimmon. The color is beautiful orange and it has a pleasant, soft chewiness or texture. And from the fruit, you will enjoy thick, sweet flesh pouring outside, which provides the supreme sweetness to the people who consume this product. This is, I can say that this is indeed a work of art in the field of food. この加工技術は福島県が発祥の地と言われており、誕生から100年を迎えます。
Fukushima Prefecture is said to be the birthplace of this particular processing technique, and this year will mark the 100th year since its inception. 中東ではドライフルーツを食べる習慣があること、またあんぽ柿の美味しさを世界に発信したいということで、私たちは輸出の実現に向けて取り組みを進めてきました。In Middle East, there is a custom of enjoying dry fruits, and if Dubai, which is a cosmopolitan city where a lot of people gather from around the world, if our product is recognized in Dubai, then we will move closer to the actual implementation of exports. So we have made efforts to that end. 実はこのあんぽ柿は原発事故の後、2年間出荷自粛を強いられて、一時生産者の皆さんの心が折れかけたこともありました。In fact, when it comes to this ampo persimmon, for 2 years after the nuclear power accident, the imposition of self-restraint of 2 years of shipment was introduced. And at the time, producers were very, very heartbroken. しかし全国のあんぽ柿のファンの皆さんから、まだ作れないんですか？早く作ってほしい。また食べたいです。こういった声が寄せられました。However, while we were doing the self-restraint, we received so many voices from the consumers who were fans of ampo persimmons. Why you are not making ampo persimmon yet? Please make it sooner so that we can eat. I want to eat ampo persimmon again. So those voices reached us. そうした応援の声が生産者の皆さんの心を奮い立たせ、現在は震災前の8割まで出荷量が回復しています。Those supporting voices actually heartened the people's, the producers' hearts, and at present, the volume of shipment has recovered to 80% of pre-disaster level. もちろん安全対策も万全で、一つ一つを検査しています。Of course, safety measures are meticulous. One by one, we conduct testing. ある生産者はこう語っています。One producer said this. この美しさと美味しさだけは一歩も譲れません。When it comes to the beauty and the deliciousness of this product, we hold our field solidly and not backing down by even an inch. この妥協のない言葉、決意こそが福島の生産者の誇り、福島プライドです。These uncompromising words with the resolve is the pride of Fukushima, of products in Fukushima. So that is Fukushima pride. 福島の復興は未だ途上にあり、多くの困難な課題を抱えています。しかし私たちはこの福島プライドを胸に、これからも挑戦を続け、福島の復興をしっかりと前に進めてまいります。Reconstruction of Fukushima is still on its way, and there are still a variety of difficulties which we are faced with. However, we, the citizens of Fukushima, will bear this Fukushima pride in our heart, and in order to overcome adversities and headwind, we will continue to go through various challenges. ご清聴ありがとうございました。Thank you very much for your kind attention. 内堀知事、ありがとうございました。Governor Uchibori, thank you very much. それでは残された時間20分強ございます。早速質疑応答に入りたいと思います。もう要領は皆さんお分かりでしょうけれども、質問がある方は Q&A に書き込むか手を挙げるボタンを押してください。私が指名された方は、マイクをミュートして、ミュート解除してお名前とご所属を述べてから質問してください。We have 20 some more minutes for a question. I'm sure that you know the procedures of a Q&A session. Please write in your question using a Q&A box or a raise hand function that should be used. And if you are designated, please unmute yourself and start your question. それでは最初の質問はですね、事前に質問をいただいております、ブラジルのラディオ・セナードの、ミスター・フィーリョ記者からの質問です。英語ですが読み上げます。
What are the... どうぞ。The first question is from the Brazilian journalist, Mr. Filio, and we received this question, so it is in English, so I will read it in English. What are the main opportunities today for foreign companies willing to do business, particularly trade with Fukushima? 外国の企業にとりましてどういうところがチャンスがあるでしょうか。特に福島と取引をしたいと思っているような企業、海外の企業にとってはどんなところがチャンスでしょうか。フィールさん、ご質問ありがとうございます。2017年の10月にブラジルを訪問しましたが、素晴らしいブラジルの魅力にすっかりファンになってしまいました。Mr. Filio, thank you very much for your question. I had an opportunity to visit Brazil in October 1917, and with the wonderful features of Brazil, I became a complete fan of Brazil. それでは新しいビジネスチャンスについてお話をしたいと思います。Now then, I'd like to talk about new businesses. 2050年カーボンニュートラルの実現に向かって世界各国の動きが加速をしています。Looking toward the year 2050, various countries are accelerating their various measures looking toward carbon neutrality. 一番重要なのは再生可能エネルギー関連産業だと思います。Most important industry field would be the renewable energy related field. 福島県は2011年に過酷な原発事故に見舞われました。In the year 2011, Fukushima was hit with that severe nuclear accident. だからこそ我々は再生可能エネルギーの先駆けの地になりたいということで積極的な挑戦を続けています。Precisely because of that fact, Fukushima would like to be the harbinger or a pioneer for developing renewable energy. So we have been continuing positively, proactively in this field. 具体的には再生可能エネルギーの導入の拡大と関連産業の育成集積、この2つが大きな柱になります。There will be two pillars in doing so. One is the expansion of the introduction of renewable energies, and the second one is nurturing related industries and trying to have the integration of such industries. 私たちは海外との経済交流もすでに取り組んでいます。We have already commenced our efforts in dealing with foreign companies. ドイツをはじめとした再生可能エネルギーの先進地と連携の覚書を締結をして企業との共同研究やビジネスマッチング、展示会の相互の出席、あるいはセミナーの共同開催などを行っています。With countries like Germany, with renewable energy developed countries, we have concluded already the memorandum of understanding so that companies would be engaged in joint research or business matching or a mutual presence in fairs and exhibitions, as well as jointly organizing seminars. あるいは浪江町においては先般世界でも非常に大きなクラスの大きな規模の水素の製造拠点ができ、そこで作られた水素が昨年の東京オリンピックの聖火台にも使われました。In Namie town, there is a rather huge hydrogen producing equipment or facility established in comparison with the world similar facilities. And the hydrogen produced from that facility was used in Olympic flame cauldron during last year's Tokyo Olympic and Paralympic Games. また、医療関連産業についても同じように覚書を締結をして県内企業が海外の展示会に出展することを応援をし、また福島県が主催する展示会に海外企業の皆さんを招待する、こういった事業も進めています。
In the field of medical related businesses, similarly, memoranda of understanding are concluded. For example, the companies in Fukushima will receive support from the prefectural government in presenting their technologies or products into the exhibitions and fairs organized overseas. Or reversely, the Fukushima, we will invite the companies from overseas to participate in various activities in Fukushima. 特に海外の企業あるいは研究者の皆さんにとって福島の地は非常に実際に来て見て学んでいただける拠点が様々あります。Especially for the overseas researchers as well as overseas companies, there are a lot of units and bases where you can really see and you can come and you can learn actually in Fukushima. 新型感染症が落ち着いた後、皆さんが実際に来ていただく、そして今の福島を感じていただけることを期待をしております。I have a sincere expectation that after COVID-19 pandemic, you will be able to come to Fukushima and you can get the actual feel of what Fukushima is like. フィリオさん、ご質問ありがとうございました。Mr. Filio, thank you very much for your question. 知事、ありがとうございました。それでは続きまして、Mr. ラース・ニコライセンさん、ドイツの DPA の記者の方です。Next person to ask a question is Mr. Lars Nikolaisen, journalist from DPA, Germany. 質問を読み上げます。The government wants to release contaminated water, treated except for tritium, into the ocean. Do you approve of this? 政府はトリチウム以外の放射性物質を除いた処理水を海に放出しようとしておられますが、これについて承認しますか？はい、大事な質問をいただきました。Thank you very much for your very important question. アルプス処理水の取り扱いについては、昨年の4月、日本政府において基本方針が決定されました。Regarding the Alps treated water, last year in month of April, government of Japan has come up with the basic policy. この基本方針については、海洋放出に反対をする意見や、現在行われている陸上でのタンク保管の継続を求める意見、あるいは新たな風評が生じることを懸念する意見など、数多くの意見が示されています。To this basic policy by the government, a variety of opinions have been expressed from the society, such as opposing to the discharging of the treated water into the sea, or wishing to continue the on-land tank storage of contaminated water, or concern over the new creation or possible new creation of harmful rumors again. 一方で、福島第一原発の立地自治体からは、陸上保管を継続することによって町の復興や住民がふるさとに帰る帰還への影響が心配だと危惧する意見も示されています。On the other hand, from the municipalities where nuclear power plant, Fukushima Daiichi nuclear plant is located, such expressions were made to the effect that if the on-land tank storage continues, it may hamper the further reconstruction of the community or the citizens' return to their homes. このようにアルプス処理水の取り扱いをめぐっては、新たな風評が生じるのではないかという懸念と、処理水の処分によって廃炉作業全体を安全かつ着実に進め、一日も早い避難地域の復興を成し遂げていかなければいけないという大きなジレンマが、葛藤が存在しています。
So, with respect to the subject of Alps treated water, there is a big dilemma which is tormenting the people concerned. The first concern is that people are worried about the creation of new harmful rumors. On the other hand, with the discharge to the sea, it may expedite the decommissioning works as well as the repatriation of the residents back to their homes. So, people are suffering with this great dilemma. 合わせて国内だけではなく国外においてもこの基本方針に対するさまざまな意見や懸念が示されています。And the opinions are not only expressed domestically. There are a lot of views expressed from foreign countries, including some concerns. このため日本政府においては科学的見地に基づいた正確な情報を国内外に繰り返し丁寧に発信をしていくなど、日本全体の問題として責任を持って取り組むことが極めて重要だと考えています。Because of this situation, I think for the government of Japan, it is extremely important that they take this issue as an issue covering the entire country of Japan and discharging their responsibility by communicating various information accurately based upon the scientific findings and repeatedly and elaborately. I think that kind of efforts is extremely important. 大事なご質問をありがとうございました。Thank you very much for raising such an important point. ありがとうございました。続きまして、台湾の記者の方2名から、関連質問なので、ちょっと時間の都合がありますので、私の方で、2つの質問を圧縮して、お示しします。In the interest of time, I received 2 questions from journalists from Taiwan. So in the interest of time, I will compress those 2 questions and ask instead. 第1問目は、先ほど知事がお話になった台湾からの5つの県産、福島など5つの県の県産食品の輸入禁止措置の大幅解除という決定がことについて、解除の方針としてどう思われますかと。で、2つ目は、それが実現した場合に、台湾への県産品の輸出促進の戦略、あるいは台湾の消費者に特にお勧めしたい県産品があれば教えてください。この2問よろしくお願いします。So 2 points included in the questions coming from Taiwanese journalists are as follows. The first point, the governor referred to the Taiwan's decision to relax import restriction coming from Fukushima as well as other prefectures. What is your comment? How do you think about that? And second point is that if this import restriction relaxation happens, then what is the strategy that you would like to follow in order to promote further imports, and what will be the food item that you would recommend in this regard? はい、台湾行政院が今月8日に発表された輸入規制措置の緩和案が今後実現されれば、一部の食品を除いて放射性物質検査報告書や産地証明書の添付を条件に福島県からの輸出が可能となります。On the 8th of February, Taiwanese Administrative Yuan made a decision regarding import restriction. If their policy is going to be realized, then with the exception of certain food items, as long as the radiation report is attached, and if the production site report is attached, the food items from our prefecture would become possible. 先ほどのプレゼンでもお話をさせていただきましたが、震災前、福島県産品のまさに主要な輸出先であった台湾における輸入規制の緩和は、福島の復興をさらに前に進める大きな力となります。
As I mentioned during my presentation, before the disaster, one of the main export markets for Fukushima products was Taiwan, main export market. Therefore, the decision in Taiwan as such would mean a lot for the promotion and advancement of the reconstruction activities in Fukushima. 引き続き日本政府と連携をしながら科学的根拠に基づいた正確な情報を丁寧に発信をして輸入規制の緩和・撤廃に向けて取り組んでいきます。We will continue to liaise and collaborate with the government of Japan so that accurate information based on the scientific finding would be communicated elaborately so that the countries and economies will move toward further relaxation and eventual elimination of import ban. また台湾の皆さんにお勧めをしたい福島県の県産品ですが、日本国内でもトップクラスの品質を誇る桃、りんご、お米といった農産物、そしてコンテスト、鑑評会で金賞受賞数が8回連続で日本一となった日本酒など、それぞれ魅力的なので一つに絞ることは少し難しいんですが、こういった福島県の農産物の美味しさをこれからも台湾の皆さんに丁寧にお伝えをして、また美味しく笑顔で食べていただけるように私たちも頑張っていきたいと思います。Now, your question includes my recommendation of items for the Taiwanese consumers. Well, I would cite peaches, apples, and rice. They are ranked as the top level in Japan, so I would recommend them. And another item is Japanese sake, which receive 8 times consecutively in Japan gold medal in contest in Japan. So it's very difficult to focus on one product, but I hope that we will continue to communicate the deliciousness of our produce to the Taiwanese consumers elaborately so that you can enjoy our product with smiling faces. ご質問ありがとうございました。I thank you for your question. ありがとうございました。Q&A で一人、AP 通信の山口真理さんの質問が今入りましたので、質問を読み上げます。I will read the question coming from Yamaguchi Mari-san of AP using a QA box. 福島原発の廃炉は実際に3、40年で完了すると思われますが、またその暁には跡地がどのような状態になっているという予想で、そしてどのような将来のまちづくりをお考えでしょうか。また、原発周辺の一部帰還が始まった市町村では、ふるさとに戻る住民の方がなかなか増えないという課題もありますが、どのように取り組まれますでしょうか。これで最後の質問とします。So this will be the last question. Regarding the decommissioning of Fukushima nuclear reactors, it seems that 30 to 40 years would be necessary. So what is going to be like the area after the decommissioning? What is going to be the area like, and what kind of townscaping or city building that you are considering utilizing that area vacated by a nuclear power plant? And in some areas where evacuation order is lifted, it seems that the people have a difficulty in going back to their homes. Do you have any particular plans of helping them or assisting them in coming back to their homes? はい、重要な質問をいただきました。ありがとうございます。Thank you for your important question. まず、東京電力福島第一原発は過酷な事故に見舞われ、まだ例えば原子炉内の状況等が完全に分かっているわけではありません。The TEPCO's Fukushima Daiichi nuclear power plants were met with a severe accident. We still do not know 100% what is like the inside the nuclear reactor. 先ほどお話したアルプス処理水の問題は喫緊の課題でありますが、非常に難しい困難な課題は溶け落ちてしまった燃料デブリの取り出し、ここの部分が最も困難な課題だと思います。
I said that the problem of ALPS treated water is an urgent matter, but however, more difficult and more challenging problem would be how we deal with the fuel debris which has fallen to the floor of the nuclear reactor after melting, and how do we retrieve that fuel debris? 第一原発のこの廃炉には30年から40年かかると政府あるいは東京電力のロードマップで示されていますが、これまでも必ずしも順調に進んだわけではありません。According to the roadmaps presented by the government of Japan and the TEPCO, 30 to 40 years are noted as the period necessary for decommissioning. However, up until today, we have not seen necessarily the events taking place according to schedule exactly. 大熊町、双葉町がまさにこの第一原発の立地自治体でありますし、その周り取り巻く双葉郡、あるいは海側の市町村浜通りの皆さんにとって、この福島第一原発の廃炉が10年、20年、30年、安全に着実に行われること、これが極めて重要です。Okuma town and Futaba town are exactly the municipalities where nuclear power plants are located. Or another relevant place would be Futaba County as well as Hamadori community facing the ocean. So for these communities, the most important thing would be that decommissioning of Fukushima Daiichi plant would be conducted spending 10, 20, 30 years in a safe manner and steadfast manner. 政府に対しては、この長期にわたる廃炉対策を地域住民の皆さんのためにも真剣に、安全に、着実に行うように、県として強く訴えていきたいと考えています。So the government, to the government of Japan, prefectural government of Fukushima would like to appeal very strongly to the central government for the long-term decommissioning of Fukushima Daiichi for the benefit of the local citizens where nuclear power plants are located. I hope that government will take measures in a very serious manner, in a very safe manner, in a very steady manner. また後半は避難地域の復興についてお尋ねをいただきました。The latter part of your question is regarding the reconstruction of the people in evacuation area. 先ほど各自治体の住民の居住率についてご説明をしましたが、大熊町はまだ 3% 程度、双葉町は現時点では 0%、今年ようやく初めて住民の皆さんの帰還が始まる。まさにこれから復興のスタートラインにつくというのが厳しい現実です。In my presentation, I showed you some numbers, the percentage of residency in evacuation areas. In the case of Okuma town, the percentage is 3%. In the case of Futaba town, the percentage is 0. And this year is going to be the commencement of the repatriation of the residents to Futaba town. So actually, the repatriation work is now at the start line from this year. 避難地域の復興のために2つの施策が重要だと考えています。I consider two measures are important for reconstruction of evacuation areas. 1つ目はきめ細かな施策、2つ目は積極的な施策です。The first one is finely textured measures, and the second one is proactive measures. まずきめ細かな施策ですが、ふるさとに10年以上経ってこれから戻ろうという方々にとって大切なことは当たり前の生活環境を整えることです。For those people, the first point, the finely textured measures. For those people who wish to come back to their homes after 10 years, what is most important is to have the living environment for their livelihood, which would be taken for granted if accident didn't happen. 当たり前の生活環境を具体的に言えば、医療、福祉、介護、教育、買い物、あるいは交通、
こういった私たちにとっては普段身の回りにある当たり前の環境をゼロから作り上げること、ここから始めなければいけません。What do I mean by the environment taken for granted? Well, that is medical services, welfare services, long-term nursing care services, education, shopping, and transportation. Those are the services which you take for granted in normal situation. So we have to create them, those services from scratch. 例えば住民の帰還がある程度先行している前に始まっている自治体においても床屋さんがなかった、ようやく床屋さんができた、あるいはやっと近くに薬屋さんができた、こういった我々にとっては当たり前の環境ができるのにまだまだ時間がかかるという現状があります。For example, the repatriation work is being conducted ahead of others in those communities. We hear opinions like they didn't have any barber shops, and at long last, one barber shop opened, or there is no nearby drugstores. These are the facilities and services you take for granted. So it takes time to recreate such services. こういったきめ細かな生活環境の確保、これを国、県、市町村、関係機関が一緒になって進めていくこと、これがまず重要だと考えています。So those are services which are taken for granted in normal times. That is what I call finely textured measures. We have to promote such measures in collaboration with the central government, the prefectural government, city government, municipal government, and other related agencies and organizations. We have to work together. もう一つは積極的な施策、前向きな施策です。Another one is proactive measures. それは例えば新しい産業を作る、あるいはもともとあった農業であっても、例えば ICT を導入した最先端の農業に変えていく、こういったこれまでこの避難地域になかった新しい産業の集積、あるいは人材を投入してその地域の経済を活性化させる、このような先進的な取り組みも重要だと思います。For example, creating a new industry would be one idea. And regarding agriculture, which had existed before the disaster, but even in a conventional agriculture sector, ICT could be introduced and agriculture can be transformed into state-of-the-art agriculture. So new industry could be created even in evacuation areas, and the new human resources could be put into so that the local economy could be vitalized. So with these measures, those areas could become state-of-the-art areas. 私たちはこういった積極的な施策を前に進めるために福島イノベーションコースト構想を策定しました。We have created Fukushima Innovation Coast Initiative in order to promote such proactive measures. その中心となるのは廃炉研究、ロボット技術、再生可能エネルギー技術、医療関連技術、こういったさまざまな世界でも先進的な技術をこの避難地域で展開していくこと、これを目指しています。The centerpiece of this initiative would be the decommissioning technology, robotics, renewable energy related technology, and medical technology. So with these world's state-of-the-art technologies, such evacuation areas could be turned into state-of-the-art areas. 私たちはこういったきめ細かな施策と積極的な施策を同時に進行させることで、ふるさとに帰ってみようと思う方を増やす、あるいは外から入ってその地域の復興のために自分も頑張ろうという移住者を増やす、この両方の地域を支える人材、この両面を大切にしたいと考えています。
So with the employment of finely textured measures as well as proactive measures, we would like to take those measures simultaneously so that we would like to persuade the people who would like to come back to their homes. We want to contribute to increasing the number of people who would be coming back. And at the same time, there will be people who would like to migrate to Fukushima from outside, and they want to be part of the reconstruction works. So from both angles, we would like to have measures to promote human resources activation. 今私がお話をしたこういったきめ細かな施策、あるいは積極的な施策の取り組みというものは構想ビジョンではなく、すでに現実のものとしてスタートしています。The measures that I have explained so far are no longer mainly in words. They are not only ideas. They have started as something of reality. 今日このフォーリンプレスセンターのプレゼンに出席をされている皆さん、あるいはこういったものを見てみたいと思う皆さんは、ぜひコロナが落ち着いた後、福島県に来てですね、我々が復興に向かって努力している姿、これを実際に見て感じていただければ本当に嬉しく思います。Well, those people who are participating in today's event at the Foreign Press Center of Japan, I hope that you would like to see Fukushima. And when the pandemic is over, I hope that those people who wish to see Fukushima would come to Fukushima so that you can see in your own eyes how Fukushima is doing. If you can do that, that will be the greatest happiness that I will feel. 大事な質問をどうもありがとうございました。Thank you very much for asking such an important point. 内堀知事、時間を10分ほどオーバーしてしまって、申し訳ございませんでした。本当にご丁寧な、お話ありがとうございました。これをもちまして本日のブリーフィングを終了したいと思います。またご参加いただきました記者の方、あるいはオブザーバー参加の方々、ありがとうございました。すべての質問にお答えすることができなかったことは、時間の都合でご了解いただきたいと思います。以上でブリーフィングを終わりたいと思います。Governor Uchibori, thank you very much for going beyond the allotted time by 10 minutes or so. Thank you very much. And also, I'd like to thank the participants and observers to this event. We were not able to respond to all of your questions because of the interest of time, but with this, we would like to end today's event. 皆さんどうもありがとうございました。Ladies and gentlemen of the press, thank you very much.